ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്നാലും ഇപ്പം നമ്മൾ 10 വർഷം ബയോളജി പിന്നെ 10 വർഷം പഠിക്കാതെയൊക്കെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് we will come back and revisit it. Okay. നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഇത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. നോർമലി ഐ ടീച്ച് അറ്റ് ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഹലോ, സെഡ് സംതിങ്? ഓക്കെ, ഐ കാൻ ഹിയർ യു. ഓക്കെ, 1 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ കിലോമീറ്ററിന് ഞാൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, കിലോമീറ്ററിന് ഞാൻ ദാറ്റ് മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, മണിക്കൂറിനെ ഞാൻ സെക്കൻഡ്സിലാക്കണം അല്ലേ? മണിക്കൂറിനെ സെക്കൻഡ്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 60 ഇത്രയും സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് 10 ബൈ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 600. ഓക്കെ, that is equals 10 by 36, that is 5 by 18 meter per second. I don't want any of you to make this calculation in the exam hall. Okay, 1 kilometer per hour idangotu padichu vekkiya, 5 by 18 meter per second. Appo see, namukku 6 മാസത്തെ സമയമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇഫ് യു ആർ അറ്റൻഡിങ് എ ക്രാഷ് കോഴ്സ്, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു ദാറ്റ് ഓ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 5 by 18 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും. ഓക്കെ, സിൻസ് യു ഹാവ് ടൈം, യു നോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനിബഡി ഓഫ് യു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാം ഹോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് 5 by 18 meter per second. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ 20 if a body is moving at the 20 kilometer per hour, okay, what is its speed in meter per second? Okay, no confusions. 20 into 5 by 18 angote edukka. Okay, that is 100 by 18 meter per second. Idana nekku kittenda uttaram. Okay, or you can say it as like 50 by 9 or whatever. Okay, so ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടണം, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻവോൾവ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സീയിങ് ദിസ് 20 kilometer per hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം 5 by 18 കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഡൺ. നോ, വരത്തില്ല. You don't worry about that. You don't worry about that. It will be meter per second. Okay. Like a centimeter per second varum, probably if you go for and write an IIT exam. Okay, the meter per second le varu ennu parayanayittu enikku oru reason undu. That is, if you remember this SI units ennum MKS system of units ennum nammal rendu vaakku go back, somebody has to go back 5 years, somebody has to go back 10 years, somebody has to go back maybe 15 years. നിങ്ങൾ +1 പഠിച്ച സമയത്ത് ഓർ +1 പഠിച്ച സമയത്ത് there will be CGS system, there is MKS system and there is SI system എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. CGS-നകത്ത് സെന്റിമീറ്റർ, ഗ്രാംസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് മീറ്റർ, കിലോഗ്രാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. SI വന്ന സമയത്ത് മീറ്റർ, കിലോഗ്രാം, സെക്കൻഡ്, then ആംപിയർ. ഇങ്ങനെ 7 യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ we will actually visit that section towards the end of this course, or in between I will bring it casually like this. Okay, don't worry about centimeters. Okay, and you know that how to make it centimeters. Okay, meter ന്റെ വാല്യൂ അവിടെ സെന്റിമീറ്ററിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എന്താ വരിക, ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതും കൂടെ ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത്? ഇത് ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടത്. അപ്പൊ ഇനി ഇൻ കേസ് സംബഡി വാണ്ട്സ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കറിയാം, ഐ നോ ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 1 കിലോമീറ്ററിൽ എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഇട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 1 കിലോമീറ്ററിൽ 1000 മീറ്റർ. ഓക്കെ, 1 മീറ്ററിൽ 100 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു 100.
ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എഴുതുക സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് എഴുതുക സെക്കൻഡ്. സെക്കൻഡ് മീൻസ് 60 × 60. ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 1000 by 36, that is 1000 divided by 36 meter per second. That is, you can take it as like 500 by 18. Sorry, centimeter per second. So centimeter per second. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ 500 by 18 എന്ന് പറയുന്നതും 5 by 18 എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശമൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? സോ ദാറ്റ് ബേസ് വാല്യൂ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്റർ മാറിയിട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഒരു 100 കൂടെ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അത് 500 ആയത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. 500 ആയി 18 തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ സോ യു നോ ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, ബട്ട് for practically, for problems, you take it for granted it's 5 by 18, and that's the only number you'll have, only figure, only conversion factor you'll have to use in the exam. Okay, appo idu kazhinja appo nammada oru concept ude clear ayi, then we are going to solve a problem. Okay, cheythodangikolu. നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഈ നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is some magic in this number, easy calculation. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അറിയണ്ട. I don't want to know the concepts, you tell me how to find the answer എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസ്, നിങ്ങൾ ഈ കേസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കേസ്. There are 2 points A, there is another point B. If they ask this question, they will ask in 2 different ways. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ a car covers first half of the distance between 2 places at 40 km/h and the other half at 60 km/h എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ എ എന്നും ബി എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കുന്നു, എ ബി. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, വെച്ചിട്ട് ഹാഫ്. ഓക്കെ, ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോ ഈ പ്രോബ്ലം 2 രീതിക്ക് ചോദിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു V1 km/h സെക്കൻഡ് ഹാഫ് V2 km/h എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ചോദിക്കും, ഒരു കാറ് എയിന്ന് ബിയിലോട്ട് V1 km/h പോകുന്നു, ബിന്ന് എയിലോട്ട് V2 km/h തിരിച്ചു വരുന്നു. ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, യു നീഡ് 2 വെലോസിറ്റീസ്, യു നീഡ് 2 ഡിസ്റ്റൻസസ്. ഈ 2 കേസിലും ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, സെയിം ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് 1ഉം ഡിസ്റ്റൻസ് 2ഉം സെയിം ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസും ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്നാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് ആസ് from point A to point B, he goes at V1 velocity, V1 meter per second, and he comes back from B to A at V2 meter per second. You have 2 velocities, okay, and the distance traveled in the first instant is same as the distance traveled in the കാരണം വെച്ചാൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി അത് വേറെ രീതിക്ക് ചോദിക്കുന്നത്, എ ഇന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ളതിന്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് V1 കവർ ചെയ്ത് ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് V2 കവർ ചെയ്ത്. ഈ 2 കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും you apply this formula if you know. So let us take it instead of x and y, let me take it as like average speed equals 2 V1 V2 divided by V1 plus V2. So average velocity, I write it as V dash. Okay, V dash equals 2 V1 V2 by V1 plus V2 എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ്. ഇനി നിങ്ങളതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്താ വരുന്നത്. The quick calculation. Okay, then we will learn the how you get it. Okay, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. We have a lot of time. Okay, calculate ചെയ്ത ആൻസർ പറഞ്ഞേ. 48. 48. Okay, so
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ mostly they will put the same numbers because the calculation is very simple, right? Calculate ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 into 40 into 60 divided by 100 എന്ന് വരും. So this 2 becomes so it's simply 2 into 4 into 6. Okay, that is 48. And they have നേരത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് 48 km/h. ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ 48 എന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ if it is in meter per second, you know that എങ്ങനെയാ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് വരുന്നത്? 48 into 5/18 എടുത്താൽ മതി അല്ലേ? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. You know that thing also. Okay. Okay, നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. Okay, so let us ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, that is the answer. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു 3 മെഷർമെന്റ് വന്നായിരുന്നെങ്കിലോ? വരും. We will go there. Okay. So അതിനാണ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെലിഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് 3 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിന്ത വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇട്ടത്. ഓക്കെ, വെറുതെ ഇട്ടതല്ല. Okay, so now let us go here and understand how this guy comes. Okay, അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഒറ്റ ഫോമുലയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോമുല? എന്താണ്? Total distance or displacement, whatever you take it as, total d displacement or distance divided by mikkavaru ee case like a speed. Okay, by total time, right? Total time. Okay, അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കത്തില്ല. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യെസ് ബൈ 2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബൈ 2. ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് യെസ്. ഓക്കെ, ഇവൻ V1 അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, V2 ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ടൈം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പതുക്കെ പോണതും ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും. അന്നെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും there will be a T1 and there will be a T2. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലേക്ക് വന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓർ സ്പീഡ് ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ എടുക്കുക? യെസ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. T1 ഈക്വൽസ് എന്താ പറയാ? S2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V1. ഓക്കെ, T2 ഈക്വൽസ് S by 2 divided by V2. അപ്പൊ നമുക്ക് T1 T2 അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? This is S by 2 divided by T1 plus S by 2 divided by T2 അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ V ഡാഷ് ഈക്വൽസ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽസ് എന്താ വരിക? ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ yes, sorry. Okay, let me take the right side, otherwise you will get confused. Okay, yes, so this is okay, correct. Okay, so S2 divided by V1 plus S2 divided by V2. Okay, if you simplify this, you will get what? 2 V1 V2 divided by V1 plus V2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോമുല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് an assignment, you can simplify it. Okay, and you can find it out. Okay, ഇനി നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, a car moves a distance of 200 meters. It covers the first half of the distance at a speed of 40 km/h, second at V km/h. The average speed is
48 kilometers per hour. Find the value of V. Okay. Or V average. You know the answer, I know. It's all simple numbers. Okay. You do it yourself. You have V dash or V average, or V you have V average equals 48. And you have V1 equals, this is the simplest problem. Okay, 40. Then find V2 equals what? You can find out. Okay. Chidolu. Quickly. You can directly put the values. Okay, so I'll just start it and then I will leave it there. Okay, 48 equals 2 into V1 is 40 into V2 divided by V1 plus V2 is 40 plus V2. You must be able to solve this, okay? And the answer V2 will be 60, yeah, 60 kilometers. Okay. So is 60-40 vegetable the problem chose it's 48. You just make sure that its distance is the same. So if the number 200, right? We don't need this, right? Data. Okay. About E equation, average velocity of fundamental equation total displacement by total time. Now, time in a velocity and distance in terms distance cancel. Angane final equation equation get another. Either which problem slide. I gave you that, and then we came back and showed you the concept of how you get it. Okay. Iniana Aro in Nodipo chose. I know chose the Mona speed on Dangle. Ashwati. Okay, Shri. Get. Chose the problem on the okay. Now you solve it. Bus is traveling. Okay, great. Point A, point. Let us divide it into 2. Okay. This is S by 3. This is S by 3. This is S by 3. Okay. And you need time. You need average velocity. Average velocity equals total displacement by total time. Okay. Total displacement is V average equals total displacement, you know. What is that? S by 3 plus S by 3 plus S by 3. Okay, that is S. S S by 3 plus S by 3 plus S by 3. And calculation simplicity. Okay. Then you have time. You need to have time T1, time T2, time T3. So let us take this time T3. Time T3 equals, okay, velocity by velocity. Now time on velocity is distance by, sorry, yeah, V equals UT, or velocity equals distance into time. Time equals, sorry, S equals UT. Okay, S equals UT. So when you take time, you get it as distance by 3. Okay, distance is S by 3 by velocity is, you take it as V3. Okay, so time T2 equals S by 3 by V2, and time T1 equals S by 3 by V1. So you put it as S by 3 by T1 plus S by 3 by V. Okay, sorry, this is
Yeah, by V1, S by 3 by V2 plus S by 3 by V3. Okay. You simplify this and you get an equation. Now you put these values here. V dash equals and that's the average speed of the bus. V dash equals, okay. ES cancel S cancel S common S common S cancel you know that thing, okay. So number calculation one that it will become simply 1 by, okay, 1 by 3V1, right? 3V1 plus 1 by 3V2 plus 1 by 3V3, right? Then you calculate it and you will get it as V bar. So tell me next day, okay, what is the answer, okay? So then the answer in the Telegram post answer. 18 kilometers. Yeah. So keep watching on the Telegram also, okay. Telegram post so it's like if somebody wants to work on that, you work on that. So numbers you get the answer as 18. So calculate it and find out. In the class you calculate this and then get up from your place, okay. I'm not going to do that now. Mathematics, I'll be teaching you arithmetic, okay. Then we will do a couple of more problems, okay. The problems are connected, okay. We are going back to the fundamentals. We are going back to the fundamentals. Fundamentally, okay. So, V equals U plus AT. V and final velocity equals initial velocity plus acceleration to time. And next, distance, there is no S. S illata uri chodyanu. Distance displacement idinathilla. Idinathara illatha. Idinath final velocity V idinathilla. Okay. Idinathara illatha. Idinath time illa. Okay. Appa namukku nammal kalikkunna values endakeyanu U undu, V undu, oru S undu, oru T undu, oru A undu. This 5 variable വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5 വേരിയബിളിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ വേരിയബിൾ ഓരോ സമയത്ത് മിസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ S ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ്? S ഇല്ലാത്തൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഓക്കേ, S ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? V equals U plus AT അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ 5 വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണ്. U, V, S, T, A. ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ V ഇല്ലാത്തൊരു equation എഴുതാൻ പറയുന്നു. Then you will write that S equals UT plus half AT square. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും 5 വേരിയബിൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു. V, U, S, T and A എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു. അതിനകത്ത് ആരാ ഇല്ലാത്തത്? അതിനകത്ത് ടൈം ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനെ എടുക്കാം നമുക്ക്. അതാണ് V square equals U square plus 2AS. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് 2 പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു പറയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. പിന്നെ അതിനകത്തൊരു കൺവേർഷൻ ഫാക്ടറും കൂടെ നമുക്ക് വേണം. ആ കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു 5/18 meter per second on kilometer per hour. Okay, now let us jump into this problem. If a car at rest accelerates uniformly, car at rest, okay. So car at rest means U equals 0. Accelerates uniformly, A equals 144. Oh, sorry, uniformly to a speed of, okay, V, final velocity, V equals 144 kilometer per hour. Okay, and there is a T also. T equals 20 seconds. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? S equals what? അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ S കണ്ടുപിടിക്കുക. 400. Yes. 400.
400 meters. Okay. അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇക്വേഷൻ ഏത് എടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. ചിലപ്പോൾ 2 ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂസ് എഴുതി കഴിയുമ്പം then you know that S equals ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. യു ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ 0 എന്ന് തന്നെ എഴുതുകയാണ്. യു ടി എന്ന് പോലും ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണ്? സോറി, 0 into ടി എന്ന് എഴുതിയേക്കാം. ഓക്കെ, പ്ലസ് this you know that it's 0. Half 80 square, half into A is given as oh, there is no A in this, right? So you'll have to calculate. So you have S equal T is there, V is there, U is there. Yeah, you will have to find out the final the acceleration here. Okay, acceleration എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Sorry, V square is 2AS. Okay, acceleration you don't know. Okay, so acceleration എത്ര വരുന്നത്? 2. Okay, so നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ 144നെ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ലെറ്റ് us find out A equals final velocity V equals 144 km/h. You convert it as 144 into 5/18. ആർക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ? 5/18 ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നത്? This goes like 6 times, 8 times, right? Yeah. 1840. So that is 40 meter per second. 40 meter per second is the final velocity. And then you calculate acceleration equals final acceleration. You know that V equals U plus 80, right? U plus 80. Then you take it as V equals 40 equals U is 0 plus A is A into time is 20. Then you get A as you get a 2 meter per second square. Okay, so you got a 2 meter per second square into what you get is T is given as 20, that is 20 square. Okay, so you get it as S equals 400 meter per second, 400 meters. Simple. So there you have to use 2 equations. Okay. First, you have to find out A and substitute this. So this is, you have to use 2 equations. Okay. Now you understood it. We will go next one. Again, you have all the equations there. Then boy standing at the top of a tower, 20 meter high, drops a stone. Assuming G കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Tower 20 meters. Okay. This is 20 meters. This is height H. High. Drops a stone. Drops a stone. That means something, right? Initial velocity U equals 0. Then you have G, which is A. Then you have H, 20 meters. Then it hits the ground. Just before hitting the ground, there is a V equals what? Education H is S. Okay, H is S. Okay. And the answer varia. 20 meter per second. How much? 20 meter per second. 20 meter per second. Okay, yeah. Education നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് V square equals U square plus 2AS. ഇവിടെ V is, you'll have to calculate V. So V square equals U square is given as 0 plus 2 into 10 into yes, that is 20. So V square equals
this is 20 into 20, right? V equals 20 meter per second. So this is the answer. Probably one of the simplest problems they can ask. Okay. Direct substitution. So V square equals U square plus child is in a 2GH in the okay. But since you know the concepts, you don't need this. Okay. I'm going to assume that nobody got any questions. Okay. Next one. Okay, a ball is thrown vertically upwards. Boy here, ball is thrown vertically upwards. Ball goes up, 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 up. When it reaches half the maximum height, the speed is 10 meters per second. Okay. So this is our height, H max. H max style. Let us take it as EH, okay, for simplicity. Then this reaches half the distance. So idandana H by 2. Idandana idam H by 2. Okay. H by 2, H by 2. Question is, ball is thrown vertically upwards. Okay, good. When it reaches half of the maximum height, that is H by 2, its speed is 10 meters per second. But here V equals something, we are throwing it up. Sorry, U equals something. U equals. And that V1 എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരെ V2 എത്തുന്നുണ്ട്. V1, V2 ഞാൻ എഴുതുന്നത് രണ്ട് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ. V1 എന്ന് പറയുന്ന 10 meter per second എത്തി. V2 എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? V2ന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടോ? അതായത് full height എത്തുമ്പോൾ പറയൂ. Somebody 0. Yeah, 0. Okay. So you have a distance, then you have G. Anyway, G is given. Okay, G is given. Okay, acceleration A equals G equals 10 meters per second. Meter per second square. Okay, അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Hന്റെ വിലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. H equals what? എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? ഇതാണോ ലാസ്റ്റ്? ഓക്കെ, ഇനിയും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, സോ ചെയ്തു തുടങ്ങിയോ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാവും. ഓക്കെ, അത്രയും ഒരു ഹിന്റ് തരാം ഞാൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകും. ഇനി ഒരു ഹിന്റ് കൂടെ തരാം. ഈ ഇക്വേഷൻ take it 2 times. Take it 2 times. 10 answer. Sorry? 10 meters. Answer, let me see what's the answer coming here. I don't remember the answer. Okay, so the answer should be, what is the answer coming for this? Yes, the answer is 10. Okay, the answer is 10. Okay, ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഞാനാണ് സർ. ആശ. Oh, great. Okay, so ആശ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കൊക്കെ അല്ലേ? Take it 2 times.
അതെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എത്ര മീറ്റർ എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ അതിന്റെ ഡബിള്. ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ സോ വി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു 10 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഇതിനെ 2 മോഷനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ 2 മോഷനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ 1 എഴുതുന്നു, ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ 2 എഴുതുന്നു. ഓക്കെ 2 സ്ഥലത്ത് എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ 1 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് v1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഇവിടത്തെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് u. സോറി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എടുക്കുന്നു, ഇത് ഈ ഫുൾ മോഷന്റെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണം. u സ്ക്വയർ ഓക്കെ പ്ലസ് 2as ഓക്കെ 2 into 10 into h/2. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു മൈനസ് സൈനും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് v1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് u സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 into 10 into 10ന്റെ മൈനസ് ആണ് ഈ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ, into h/2. This is equation 1. Okay. Then ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ്. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് 0 സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ okay so my second portion is this one. ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്. okay second means I'm writing this equation for this. okay and I'm writing this equation for this one. okay 0 square equals ഇവിടെ എന്താണ് എനിക്ക് വരുന്നത്? u square minus 2 into acceleration 10 തന്നെയാണ് അല്ലെ, 10 into h. equation 2. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ യു സോൾവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 10 meters എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോണത്. എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത്. ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് സിൻസ് യു ഹാവ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ അതിന്റെ ഞാനൊരു ഹിന്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് യു സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ആ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി ഈ v1 എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു v1 അല്ല, അതിന് വിലയുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ v1ന്റെ വില എത്രയാണ്? ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇത്രയും ഞാൻ ഹിന്റ് തരാം. ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ബുക്ക് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് തുറക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു യു ഷുഡ് ഹാവ് സംതിങ് ടു സോൾവ്. ഓക്കെ അപ്പോ ഈ v1 സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് 10 എന്നുണ്ട്. യുവിന്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് യു ആൻഡ് എച്ച്. അതിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ ഇതെവിടെയാണ് പഠിച്ചത്? 8th 9th ഗ്രേഡിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക. അതർവൈസ് ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ചിലർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ കൂട്ടയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 ഒക്കെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ യു ട്രൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. യു സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽസ് എന്താ വരിക? 20h എന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ. സോ ആൻസർ ഈസ് 10 meters. യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഫുൾ നോട്ട്സ് അയക്കാൻ പോവേണ്ട. ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ ഇതിന് ഞാനൊരു ഹിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് then we will stop it there. ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുലയും വേണ്ട. ഓക്കെ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുലയും വേണ്ട. ഇവിടെ ഒറ്റ ഫോർമുല മാത്രം മതി. എന്താണ്?
ഇവിടെ ഒറ്റ ഫോമുല മാത്രം മതി. ഓക്കെ, T equals S equals VT എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഫോമുല മാത്രം മതി നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എ പേഴ്സൺ റീച്ചസ് എ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അപ്പൊ എസ്കലേറ്റർ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ്കലേറ്റർ അല്ല, എസ്കലേറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട്, എയർപോർട്ടിലുണ്ട്, മോൾസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രം മോളിലൊക്കെ ഇപ്പം മോൾസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നു. ദെൻ ദർ ഈസ് എൻ എസ്കലേറ്റർ മൂവിങ്. അപ്പോ എത്തിയപ്പോ എന്താ പറ്റുക? ഹി വാക്ക് ദ സ്റ്റേഷനറി. എസ്കലേറ്റർ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്. ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു വാക്ക്. അപ്പോ ഇയാള് വെറുതെ നടന്നിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. എസ്കലേറ്ററിൽ കൂടെ കയറി നടന്നു പോവുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എസ്കലേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ്. സോ ഹി ടേക്സ് എ ടൈം ഓഫ് T1. എന്നിട്ട് ഇഫ് ഹി ക്ലൈംസ് ദ എസ്കലേറ്റർ തനിയെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ എസ്കലേറ്റർ ഈസ് മൂവിങ്, ഓക്കെ, എസ്കലേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹി ടേക്സ് എ ടൈം ഓഫ് T2. അപ്പോ എസ്കലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ദിവസം, when the escalator is not working, he was walking and he took time T1 to reach. When the escalator was moving, normally അയാൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കും. പിന്നെ ചില മിടുക്കന്മാരുണ്ട്, മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, they climb the escalator, like escalator മൂവ് ചെയ്യും, പിന്നെ അവർ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന what will be the time taken by him to walk up the moving escalator. Okay, അപ്പോ ഒരു ദിവസം, എല്ലാ ദിവസവും എസ്കലേറ്റർ കയറി പോകുന്നു, ടൈം T2 എടുക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എസ്കലേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോ ഹി വാക്സ് അപ്പ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ദിവസം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്കലേറ്റർ ഈസ് മൂവിങ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് വാക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഈവൻ നടന്നങ്ങ് പോവേണ്ട, ഹി ഈസ് വാക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എടുത്ത ടൈം എത്രയെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് വാട്ട്? ഒരേ കാര്യം, ആ ടൈം കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കോ? അതെന്തായാലും കുറഞ്ഞൊരു ടൈം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. You try that, don't waste too much of time, it's simple, we will solve it next day. Okay, ഇവിടെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് 3 ടൈപ്പ് വെലോസിറ്റി വരും. ഓക്കെ, so we'll solve it tomorrow. Okay, ഇനി നമുക്ക് as usual we will do a quick revision. Okay, so we are going to go to this one. Okay, so ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് that's why this looks empty. നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് പറഞ്ഞു, ചാർട്ട് വേണം, പിന്നെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് XY ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്ട്സിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദ സെയിം 2 2 2 2 2. സോ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. Then this is position time graph. Okay, stationary object inde uniform motion means uniform velocity. Position time graph oda slope undayirikkum. Uniform motion again variation. So എന്തിനാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഇട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ to show you some variations. Okay, അത് സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞത് വരാം, സ്ലോപ്പ് കൂടിയത് വരാം, സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് വരാം, സ്ലോപ്പ് സ്റ്റീപ്പായിട്ട് വരാം, അങ്ങനെ some variations. Then ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തൊട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, then we uniform acceleration position time graph, uniform acceleration velocity time graph. പിന്നെ അതിൻ്റെ 2 കേസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ഡീസലറേഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. സ്റ്റോൺ കമ്മിങ് ഡ്രോപ്ഡ് ഡൗൺ, അത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സമ്മറി എടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ 3 സിറ്റുവേഷൻസ് കണ്ടു. വെലോസിറ്റി 0 ഓർ റെസ്റ്റ്, അപ്പോഴത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണക്കിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും.
So പിന്നെ നമ്മള് വെലോസിറ്റിക്ക് കൂടെ വാല്യൂ, അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. പിന്നെ വെലോസിറ്റി is changing at a constant rate, which is acceleration. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കി there will be a slope. പിന്നെ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ 5/18 meter per second. So nobody should think about that now. Okay, 5/18. Okay. Then പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു simple problem formula വെച്ച് ചെയ്തു. You will be using this formula. ഇനി അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തു. Concept is very clear. Average speed equals total displacement or distance traveled by total time. Okay. അപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അശ്വതി ചോദിച്ചു, that is 3 sections വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അശ്വതി ചോദിക്കാം, 3 sections S1, S2, S3 എന്ന് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. But you need some more values and it's like a little bit on the higher side. I'm going to assume that for the dairy farm instructor, they are not going to ask that question. Okay. Then, so we will found even this they won't ask, like I'm going overboard. Okay. So അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. Then conceptual problem നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ഈ 3 സിറ്റുവേഷൻസ് കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. എവിടെ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഈ 3 ഇക്വേഷൻസും തമ്മിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ് ദ 5 ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യു ഹാവ് 4 at a time. ഓക്കെ, അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് വരച്ചിട്ട് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. ഓക്കെ, everybody got it. Then we went overboard. Okay. നമ്മൾ 2 ഇക്വേഷൻ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, somebody got it, somebody is still making it out. You work it out today, now itself. Okay, then you have escalator. You think about this, we will solve it next day. Okay, so that's the end of today.